place where Jesus died and rose from the dead. Где Иисус был распят и умер. We have reasons to believe that it was here, Мы имеем основания верить в это but we can't confirm it. и не можем оспаривать этого. Yeah, there are more places like the Church of the Holy Sepulchre, Мы имеем еще другие доказательства. and that is also a possibility. И мы также имеем возможности увидеть эти места. But it doesn't matter where he died. Но мы не знаем, где он именно умер. The stone is not important, Этот камень не настолько важен для нас. but Jesus Christ is. Но Иисус Христос был. He is a living Lord, Он наш Господь. and He lives in my heart. И Он живет в моем сердце. And that is what I would like to share with you. И Он хочет поделиться с этим с вами. Okay? So let's come up. This is one of the reasons that we believe that it might be the place of the skull according to the gospel. Это одна из причин, почему мы верим, что именно эта гора, это была гора Черепная гора. There was discussion about the place, about this location or the Church of the Holy Sepulchre. Which one is the right one? Церкви мы можем видеть и наблюдать эту гору. Ultimately, we bought the garden and the tomb in 1894. Нашли вот этот сад и гробницу. Okay. Okay. Now this place was public. We couldn't buy that place. Это публичное место, вот мы туда не можем прийти. It has become a bus station in 1956. Это стало остановкой автобусной 1900. Oh, that's not so important. Okay. But the bus station did this. То есть уровень поднялся за 120 лет. So today you only see the eyes, the mouth disappeared. То есть мы только глаза видим. Yeah. The place is outside of the walls of Jerusalem. Мы за пределами Иерусалима. Yeah. And that is important, and execution has to be done outside of the city. Это очень важно, что это все было за территорией города. Yeah. There are the walls. Там вот стена. And this place, we know that from the Jewish tradition, was an execution place by stoning. Это место по еврейским традициям. Stoning. Здесь захоронили людей. То есть это было за территорией Иерусалима. Like Stephanus Стефан was stoned here. был побиваем камнями здесь. Yeah. They То stoned есть, him. да, это было здесь место казни. Yeah. We are outside in a stoning place or in an execution place То есть with мы a skull in the background. Мы как раз сейчас от города подальше, там, где как раз и происходит камнепобивание и, в общем, другие казни. And behind this house is Damascus Gate. За вот этим домом находятся Дамасские ворота. In the time of Jesus, here was the Herodian Gate. Во времена Иисуса Христа это было римские ворота. He was the most important guy of the city. Это были очень важные ворота в то время в городе. Many people were gathered around in this gate by these roads. Many people came to the Много city. людей приходили именно в город через эти ворота. And a crucifixion has to be seen by everybody. И можно было увидеть все с них. Why? Because it was a warning. If you do something wrong, you will be crucified. That is a warning. Виноват. Watch out what you do. Okay? That is a warning. When you walk to the city, you see a cross. Tell that. Когда вы выходили из города, вы как раз могли видеть крест, и это, пугало людей. And on the cross was a sign. И была табличка написана на кресте. And it said, "This is a murderer." Это убийца. Or this is a thief. Или это вор. When you come to the city, Когда ты заходишь в город, you have to read it. Ты можешь увидеть это. And then you know, I am not allowed to kill somebody. И ты понимаешь, что я никого не убил. Okay? Okay. This is a warning. That is a warning. Yes. Okay?
So in the case of Jesus, he also had a sign. И также на кресте Иисуса была табличка. What was on his sign? Ну, было написано, что он царь иудейский на 3 языках. King of the Jews, right? So Matthew 27:39, the passers-by. Окей. Дорога, которая вела... They were walking alongside that road, reading the signs. Можно было пройти по этой дороге и увидеть таблицу, которая там была написана. They read the sign of Jesus. They read the sign of Jesus. Ну и можно было увидеть Иисуса и прочитать эту таблицу. And they start laughing. И посмеяться с этого. You're the king of the Jews. Come down. Типа, если ты царь, то ты спустись к нам. And they recognized him. И они осуждали его. Because they have seen him preaching in the temple. Потому что They saw him preaching in the temple. Он не видел, когда он проповедовал в храмах. And so this is the situation at the time of Jesus when he was crucified. Это была нелепая ситуация, когда они видели, что он проповедует, а тут он уже висит на кресте. The cross was not on the hill. Крест не был на самой горе. The cross was alongside the road. Он был вдоль дороги. Yeah, down there somewhere. Где-то вот здесь, где проходила дорога. Okay. Can you imagine yourself Представьте себя walking alongside the road 2000 идущим по years этой ago, дороге, passing these crosses? пересекая эту дорогу. What would we do? Что бы вы сделали? Would we just pass by? Вы также... Would we just go Вы on? просто бы прошли, Go home? просто прошли бы And we домой don't care about Jesus? и не волновались бы об этом? Or would you stop? Или вы остановились бы, Look at him посмотрели на него and ask yourself, и спросили себя, who is this man? кто этот человек? Why is he hanging here? Почему он здесь? You know, this man is the Son of God, Этот человек — это Сын Бога Живого. the one that carries my sin upon his shoulder, Опять? the one that has my sins. Да, он взял мои грехи и умер. I should hang there, Я должен был быть там. but he said, I will do it for you. Но он сказал, я сделал это за тебя. Because I am the resurrection and life. Потому что я положил свою жизнь за тебя. And I will die for you И я умер за тебя. and come back to life. И воскрес. And I will give you eternal life. И я теперь даю тебе сейчас эту жизнь. Why? Почему? Because I love you. Потому что я люблю тебя. I created you. Я создал тебя. And I want you to be with me И as long for eternity. я хочу, чтобы ты был со мной всегда. And if you want that, И хочешь ли ты этого? say yes to me. Скажи да. Say to me, Jesus, remember me when you come in your kingdom. Скажи, что Иисус вспомнит меня, когда придет. And I will say to you, И я скажу вам, you will be with me in paradise. и вы будете с Ним в раю. Amen. Аминь. Make sure you have said it to him. Будете сидеть рядом с Ним. Okay? Now we will go to a tomb Мы сейчас идем в гробницу, because the story doesn't end here. потому что история закончилась там. Jesus rose from the Да, dead. он воскрес потом. Сейчас мы находимся в середине самого сада. And this garden in the time of Jesus was a vineyard. Этот сад во времена Иисуса Христа A vineyard where grapes are growing. это было там, где делали вино. We know that because in early 20th century we found a wine press. Раньше, чем 20 столетие, было найден там, где делали вино. Now the original is in front of the bookshop. Он там, где магазин. So you'll see that later.
мы сможем увидеть это попозже его. But this is a vineyard from the time of Jesus. Но это именно та винодавильня, которая была во время Иисуса Христа. So grapes were growing in here. Здесь рос виноград. Это была, получается, гробница была в виноградном саду. Now this is the first picture. Это первая картина. The tomb is still here below the surface. Гробница была вот ниже уровня. Да, надо было. And they found it by accident and they thought, what is it? И когда это нашли, был вопрос, что это такое. And Conrad Schick, architect, very important man at that time, examined the tomb. Ну, это место очень, большие археологи очень сильно исследовали это место. This tomb was definitely here in the first century. И эта гробница была найдена в первом тысячелетии. But it might even be older, 2,800 years old. Но она... It might be 2,800 years И old. ей где-то примерно 2000 лет сейчас. Now this is early 20th century. Это раньше, чем 20-е столетие, немного ранее. They have repaired the facade. Здесь это фасад. Right, these are Koreans. Это было разрушено. После 19 столетия было отреставрировано. Now the door should normally only be this high. И дверь идет только с одной стороны. And this is interesting. John had to И она stoop очень маленькая, то to есть. look inside. Yeah? A window for the smell. For the smell, a window. For the Это smell of the body. с окна был слышен запах тела. A body stays only inside for 1 year. И тело там лежало 1 год. And then they put the remains in little boxes. И потом его сжигали и слаживали в маленькую They are коробочку. called ossuaries. The name of it is ossuary. Ossuary называется. Ossuary, that's okay, that's the name. Называется Very good. ossuary это. It's a Latin name, okay? And then the tomb will be empty after 1 year. И гробница была пуста после первого года. And so you understand why Joseph so easily gave away his tomb. И это понятно, почему Иосиф, он, получается, отдал свою гробницу для Иисуса. Она была пуста и после года, то есть. I don't know what his wife said, Он не знает, где его жена, but it was empty after 1 year. но она была все равно пуста после But in года. the case of Jesus, after 3 days already. Но после Иисуса, Иисус воскрес через 3 дня, то есть там он, Because Jesus rose from the dead. потому что он воскрес из мертвых. A channel proving that there was a large stone, Вот этот канал, он был заготовлен для большого камня, this high, высота камня, 4,000 pounds, 2 tons. 2 тонна. 2 tons. Yes. And so Mary that morning said, "Who will roll the stone away?" И когда пришла Мария, она сказала, кто откроет этот камень. Because it was a big stone. И это был очень большой и тяжелый Okay. камень. Inside there are 2 chambers. В середине у нас есть 2 отдела. The weeping chamber, Выпинг это так, the crying chamber, где плакали and the preparation и chamber. подготавливали тело. And then the burial chamber with 3 beds. И там было 3 кровати A family too. для семьи. Okay. Jesus prepared here, Здесь Иисуса приготовили put on that bed. и положили сюда. My idea. Это его. Why? Because you can see it from the door. Потому что мы не можем, we cannot see, мы не можем увидеть это через дверь. John, when he stooped, he saw the linen cloths in the place Иоанн, where Jesus was laid. он зашел и потом только посмотрел, где лежал Иисус. So when you go inside, look on the right side, Когда вы зайдете в середину, посмотрите направо, and then the far end corner, на end угол. corner. Посмотрите на угол. and there he was laid. That's also in the gospel. Jesus was laid on the right side. И посмотрите, что Иисус лежал с правой стороны. Because Mary went in, Когда зашла Мария, she saw an angel sitting on the right side. она сидела с правой стороны. Yeah? Yeah. So this is very unique here. We have the places here indeed at the right side. То есть она, side когда of the зашла, door. она оказалась с другой стороны и тогда посмотрела. Normally,
the doors are here. Для нормальных гробницах дверь должна быть здесь. Okay? But we have it on the right side. Но мы ее имеем с правой стороны. This angel said to Mary, "What are you looking? The living amongst the dead." Ну и сказал ангел Марии, что ты ищешь живого среди мертвых? He is not here. He Он не has здесь, risen. он воскрес. Он воскрес. Христос воскрес, он воскрес. Иисус воскрес. А? Воистину. Yeah. Okay. So this is an empty tomb. Это пустая гробница. You are all coming from Ukraine to look inside of an empty tomb. И вы приехали с Украины, чтобы посмотреть туда, что она пуста. There's nothing to see. И вы там ничего не увидите. But this is what you want to, right? Но вы хотите? Because Jesus rose from the dead. Потому что Иисус воскрес из The мертвых. tomb's empty. Гробница пуста. John and Peter, they saw Иоанн и Петр видели это. and they believed. И они верят в это. You will see that this tomb is empty. Вы тоже увидите, что она пуста. Он был вознесен, Jesus proved пообещал. to be the Son of God Он сказал, что он сын Бога in power. в силе. И, то есть он вернется в силе. And with his resurrection, Э, А он вознесся. you and me, Ты и я. we have received Мы имеем основания eternal life. увидеть свет. Amen? Аминь. Amen? Because Jesus lives in you. Потому что Иисус живет в наших сердцах, у нас, And he is life. и Он живой. So when you have accepted him, Если вы принимаете это, then you have life in you. и у вас жизнь живет в вас. And when you die, И когда вы умираете, that life in you, which is Jesus Christ, bring you to eternity. Иисус Христос заберет вас, то есть жизнь живет в вас. And that is why you need Jesus. И это одна из причин, почему вы нуждаетесь в Нем. Когда мы посмотрим, мы поднимемся по тем ступенькам вверх, ну и мы сможем совершить вечерю Господню. Взял хлеб,